Namaskar à tous. Dada Moudou, viens là. Allô. Namaskar, namaskar à tous. Namaskar Namaskar to Dadani. everyone. Namaskar Ça, Dadani. ça va, Choua, ça va? Ça fait Ça longtemps. va? Ouais, ça va Dadani. Oui, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Très heureux de vous Yeah, entendre. merci beaucoup. Dada Moudou, ça va? How are you? Oui, je vais bien, merci. I'm good, I'm good. Thank you. Trying to get some Yeah. lighting to work here. Yes, I'm fine. I'm fine, thank you. And so, Lovely. is Didi around? Yes, she's getting. I talked to her a minute ago, so I think she's completely getting ready. She's setting up. I mean, not setting up, but really, she should be online now. Let me double check it, okay? Okay. Yeah. Just in this different. We're in a different room, so we don't have this interferences of microphone Yeah. or anything So, like that. So, okay. Yeah, to avoid interferences. So, yeah. I'm going to make you co-host as well for you to record as well. Okay. Okay. I'm not very familiar with those things, but yeah, And do that. yeah, at least we should have at least 3 persons to be recording in such a way I that we see. don't mess up with the video. Okay, no worries. Sounds good. Yep. Okay, I think she's in now. Can you see her? Not yet. Not yet. Guruvati, namaskar. Namaskar. Oh, you see fine. Okay. Can you, Guruvati, please, can you record as well, please? Yes, it is doing automatically. I think the recording start already. Yeah, I think the did it recording on iCloud, but I just wanted to have a guarantee that at least we don't miss a copy. Okay, so let me check. Okay, so yeah, we are ready. Thanks to everyone, and I think Guruvati, who is doing the translation today? Is it you? No, Modu will do the translation. Ah, fantastic. Okay, so the panel is all yours. Okay. Where's Kanika? Kanika, are you there? Just a second. Yeah, I'm here. Namaskar. Yeah, okay. So you are also co-host in such a way that at any time you want, you can share your screen, please. Thank you. Okay, thank you. How is everything? Good. You already did some kirtan, huh? Sorry, I was having trouble logging on. Yeah, you can do a little bit more. Okay, just let me grab the guitar. Do a few minutes kirtan, huh? Kirtan, avant qu'on commence. Papanam kevalam papanam. Papanam kevalam. Papanam kevalam papanam. Papanam kevalam. Papanam kevalam baba. Kevalam baba. Papanam kevalam. Papanam kevalam. Papanam kevalam.
Namaskar. Thanks very much for inviting me today to be with you all. And first of all, I just want to say hello. There's some Magis here who I know, and I haven't seen you for a long time. So Mira, I see you there in the corner. Namaskar. And I'm not sure of some of the other names that are here, Guruvati and Dada and so on. However, Asim Kumar, I think I know, and Vikashini, I think I know some of you from decades ago. So it's just lovely to see your names or your photos. Mahesh Veta Didi also, I think we've met. So I just want to acknowledge that there's quite a few of you in the room that might be friends from the past. So it's lovely to see you here. Okay, Namaskar. so Microvita, Merci it's de a big m'avoir, topic. Oh, sorry, Modi, go ahead. I forgot we're translating. Namaskar et merci de m'avoir invité sur ce panel. Et ensuite, je voulais remercier tout le monde et puis faire une salutation à toutes les personnes que je connais déjà sur le site, que ce soit physique ou à distance. En tout cas, vraiment, merci. Et nous allons vraiment commencer la conférence. Le Microvita, le titre de notre conférence, c'est le Microvita. C'est un domaine qui est très vaste. Go ahead. Thank you. So, Microvita is a big topic, and since COVID, I think that the discoveries into Microvita are coming much more quickly and more beautifully since there's been a whole interest in viruses. Et les microvita sont un sujet vraiment très vaste. Et depuis le temps du Covid, cela nous a permis de pouvoir avoir un peu plus d'informations avec l'apparition de nouveaux virus. And the question for me has always been not just knowing or understanding Microvita theoretically, but how do we apply Microvita to our own lives? Like, how do we find out how to use Microvita? Et le microvita, effectivement, ce n'est pas simplement cette connaissance théorique, mais ce qui attire beaucoup plus notre attention, c'est comment est-ce que nous pouvons utiliser ces microvita-là dans notre vie pratique. So I grew up with a father who's a scientist, and I understood there's a big difference between knowing a subject and actually experiencing a subject. J'ai grandi avec mon père qui était un scientifique et ce que j'ai compris, c'est que la connaissance des microvita et comment la mettre en application, c'est deux choses complètement différentes. So I'm interested in learning how to not just know Microvita, but actually experience far off where we'll be able to use and control Microvita, which is a very exciting and interesting thought. Et j'ai aussi, avec la compréhension de la théorie, pour moi, c'est beaucoup plus comment expérimenter les microvita et comment les utiliser, ce qui est un sujet vraiment très profond et très intéressant. So let's have a look first of all at actually what is Microvita. Et nous allons effectivement chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que les microvita. And so before I start talking about what I understand it to be, let's see first of all, what do you all know about Microvita? It helps me to understand a little bit what your questions about it might be. Baba describes it to be the mysterious emanation of the cosmic factor. And that was his first discourse on Microvita.
Et avant que je l'explore un peu selon ma propre compréhension des microvitas, j'aimerais quand même avoir votre opinion personnelle. Comment est-ce que vous comprenez les microvitas? Et Baba l'a déjà donné dans un de ses sujets, dans une de ses discours, que les microvitas sont une manifestation, can you say it again? Une manifestation Yeah, the mystérieuse. mysterious manifestation of the cosmic factor. Et qui est en fait So, qui est en fait une manifestation, les microvitas sont une manifestation mystérieuse du système cosmique de la conscience suprême. so understanding that Baba describes it as a mystery, what are the mysteries inside it that you are pondering at the moment? Would anybody like to share? Et In comme your Baba le sadhana dit, or in comme your une- daily thinking, what are you thinking about Microvita? Et comme Baba l'a expliqué en tant qu'une manifestation mystérieuse, et ce que moi j'aimerais vous poser comme question, c'est comment est-ce que vous la comprenez, cette expression mystérieuse à travers votre méditation ou à travers votre outil régulier? Comment est-ce que vous avez le concept des microvitas? La question est portée à vous. S'il y a des personnes qui y sont intéressées, vous pouvez répondre à cette question. And so I'll get one of you to describe what you're understanding. In the meantime, could you put your questions or your thinking into the chat box? That way we'll get through it more quickly. I can read them. Je souhaiterais aussi que vous puissiez mettre vos réponses dans le groupe chat, de telle sorte que je puisse voir vos questions et ensuite les répondre. Ce serait beaucoup plus rapide de la sorte. Okay, is there anybody here who would like to just describe any of your thoughts? What are your wonderings about the mystery of Microvita? I'm putting you on the spot, but let's see. Y a-t-il une personne qui est intéressée à donner sa réponse, ses expressions, sa compréhension effectivement des microvitas, cette expression, cette manifestation mystérieuse? Quelqu'un disponible? Un participant? Je vais peut-être encore un peu plus élaborer. I will try to Namaskar. explain a little bit more. Go there's ahead. someone here? Yeah. Yeah. I don't know how to say Bongesieni. Charmaine has unmuted. Would you like to? Yes? Thanks, Mira. I see that one. So Mira's just said when things are going well, we tend to say positive microvita around. And when things are going badly, we assume that it's negative microvita. That's a really good point. Thank you, Mira. Shamane, I see you've unmuted. Would you like to? La sœur Mira disait tout à l'heure que son expression, c'est quand quelque chose se passe positivement, on trouve que c'est les microvitas positifs qui se manifestent, et quand c'est négatif, c'est les microvitas négatifs qui se manifestent. Anybody else with anything, any comments or thoughts on it? Okay. There's another message. Mel Barton has said that some of the cruder forms can be equivalent to a virus and seen under powerful microscopes, and the other are more something in the psychic realm. That's true. That's what we'll be looking at today, definitely. Anybody else with any other thoughts or questions? Mel Barton aussi le dit que Oh, sorry, I interrupted. Okay. It's okay. I will quickly translate this thing here. Mel Barton a dit dans son message qu'effectivement les formes grossières peuvent être équivalentes au virus
et qui sont beaucoup plus visibles sous les microscopes et sous l'effet des microscopes et aussi au niveau du monde psychique. Yeah. Yeah, go ahead. You wanted to ask the question? Yeah. Can Microvita be said to be like the smallest particle, or not quite particle, but building block of matter? Like, when they're trying to look for the particle, the smallest particle, where they do the acceleration in the large accelerometers, and they found the so-called God particle. So can Microvita be described as what makes up matter, what makes up everything that exists within this Saguna Brahma, maybe? Effectivement, la question du frère, c'est Great, que thank you. il aimerait savoir si les microbitas sont ces petites particules-là qui sont cette expression-là qui crée effectivement, qui sont la chaîne de blocs qui crée effectivement la matière. And Guruvati's also written about that point. She said that Microvita is a smaller particle than molecules, even smaller than an atom. Baba says it's between an electron and a virus. So it's very, very small. And it's involved in all of the aspects of the universe. So great. Now I'm getting an idea where you're all at. Modu, you can translate Guruvati's into French as well. Ok, la réponse de la sœur Guruvati, c'est que les microbitas sont ces particules très très petites, plus petites que les molécules, et qui sont effectivement dans l'expression de tout aspect et dans tous les plans de l'univers. Yep. And also, Modu, the next one is from, there's one in French. Could you translate it for me? Dans ce que j'entends, ça vient de frère Chavichois. No, don't translate that. Can you translate in the chat box? Can you translate that for me? That's what I'm doing. Have a look in the chat box, Modu. Chavichois said, as I understood, Microvita are some spiritual entity by the means la conscience suprême peut l'accomplir, or through the channel of those microvita, the supreme consciousness can express itself through many aspects of things. Did you get that? Can you just say that again? Sorry, I didn't quite catch that. The microvita are spiritual entities through which the supreme consciousness can manifest itself in different ways. Right. Yeah. Okay, beautiful. Thanks. And I just want to show everybody too at the moment, there's a number of Magis. So yes, it looks like the conversation about Microvita. Yeah, somebody else has written that it moves faster than light. It's a quantum particle. Yep. Because it can exist in different places at different times. So I can see that quite a few of you are understanding a lot about Microvita. Ok, je vois effectivement à travers vos réponses que la majeure partie de vous ont eu une certaine compréhension effectivement des microvitas, que les microvitas se déplacent beaucoup plus vite que la lumière et aussi dans le quantum physique des particules. I'm just reading. Ok, donc les microvitas peuvent être exprimées dans plusieurs lieux et en plusieurs. Your connection is bad. Okay, Modu, can I go on? Yes. So this book that I just put up is written by Dr. Hans Rosham Rudolph. It's a Magi from Holland or Germany who's been writing a lot about Microvita, and I'm particularly as he's a scientist, I recommend if you're able to get hold of this book to have a look at particularly these aspects of trying to understand the science behind Microvita.
Si votre écran, vous voyez, you took it off. Si votre écran, vous voyez effectivement que j'ai posté effectivement une image qui est effectivement le livre d'un frère Mardi qui a écrit sur les Microvita pour l'exploration effectivement de cette nouvelle science de la réalité. Can you scroll down so I can see his name, so people can see his name again, please? Yeah, Dr. Hans Joachim Rudolph. Donc, c'est le nom, si vous pouvez rechercher ça sur le net, vous pourrez effectivement vous acquérir de ce livre. Thank you. You can go ahead. Okay, thanks. Okay, so I'll just tell you my experience of Microvita. Just a minute, I want to get my screen back up again. Alors maintenant, je vais vous donner mon expérience personnelle de la compréhension des Microvita. So during COVID, Modu and I got put into a situation that we were not expecting. we were Pendant put into quarantine. Pendant la période de Covid, nous avons été, Modu et moi, avons été mis dans une situation auquel on s'y attendait pas. On était en quarantaine dans un hôtel. And so we were told that we would have to be 2 weeks at least and taken to this hotel in Brisbane. Et donc, on nous a informé que nous serons en quarantaine, en isolation dans un hôtel pendant 2 semaines à Brisbane. It was a very emotional time for me. My father had cancer and was dying. And I just said goodbye to him in Melbourne before I flew up to Brisbane. So I was already so sad because I understood it would be the last time I would. Ok, c'était une période très, très émotionnelle pour moi parce que pendant Covid, mon père a eu le cancer, il avait le cancer donc très avancé et si j'étais en quarantaine, j'allais me dire effectivement que c'était sûrement la dernière fois que j'allais lui rendre visite. Je n'avais plus l'occasion de le voir. And I was also, I heard terrible stories about being put inside lockdown, and I was really scared that Modu and I, for 2 weeks inside the hotel room, we would Can I check something, please? Is everybody hearing Kanika properly? I'm a bit. There's some bit of internet connection. I think it's going very slow in a voice. Je sais pas si tout le monde a les mêmes problèmes. Yeah, something's going on. You're very slow with translation. Is it on my side or est-ce que c'est de ma part ou is on your side? Non, notre côté aussi, hein, c'est la voix est ralentie. Okay. Sa connexion n'est pas bonne. Par contre, on t'entend bien. La connexion est... D'accord. Je vais vérifier à ce qu'elle mette une bonne connexion. Donne-moi une seconde. I think your connection is a bit playing up. I'll come and join yours. And that means if we do it together, though, you'll have to mute. Yeah, okay. On va faire un petit arrangement. We'll do a little bit arrangement just to make sure that everything is going well with the connection. Hold on a couple of 1 minute or so. Thank you.
Okay, alors, merci de votre patience. Thank you very much for your patience. We will see how it works now. She's definitely very close to me now. I hope we won't have any interferences. Vous m'entendez maintenant, j'espère? Okay, you. Oui, ça va, on entend très bien. Okay, Kanika, try. Moi, j'entends Okay. particulièrement bien. So when we were going, I was very emotional at the time of going into. Come and sit here, Modu. Sit here. So at the time of going into lockdown, I was very emotional, and I think that heightened emotion also created a deeper awareness. Ok, la magie vient de se passer. Maintenant, nous sommes sur le écran, we are in the same screen now. This is magical. Alors, la période dans laquelle nous avons passé la quarantaine, vraiment, j'étais dans une période très émotionnelle. Okay, so what happened was we ended up in this beautiful place, and as we went inside the room, I was really surprised. We had this incredible view. Et donc, nous avons été mis en quarantaine dans cet hôtel et vraiment sous l'effet des émotions, vraiment dans la déprime. Je me suis, quand nous avons ouvert les portes de la chambre et que nous avons regardé à travers les fenêtres et nous avons eu l'aspect de cette vue à travers nos fenêtres, vraiment ça a changé mon état d'esprit. And those of you who know me, I'm an artist, I'm artistically minded, and if I think of any kind of microvider that attaches itself to my thinking, it's Kinava. Kinava is the microvider of beauty. Et ceux qui me connaissent personnellement savent effectivement que je suis une personne artiste, très artistique. Et donc, souvent, quand je perçois quelque chose qui se connecte avec mon esprit au niveau artistique, cela est lié effectivement au Microvita de Kinava. And the other thing is Gandhava. Gandhava is the microvider of sound, and it often becomes present during kirtan. So I decided that I would spend a lot of time doing kirtan at this particular window and see if I could create a different vibration inside this lockdown situation. Et pour les microvita qui sont liés effectivement au son qu'on appelle les Gandhava, et comme je les connaissais aussi très bien, je me suis dit qu'en chantant les kirtans, cela va créer l'attraction effectivement de ces microvita particuliers qui vont changer vraiment l'aspect et les vibrations effectivement de la situation dans laquelle nous nous trouvions. At the same time, I was doing a detox fast and keeping monobrat, so Modu and I were talking to each other. So it was a very concentrated time. Et pendant cette période de quarantaine, je faisais le jeûne et aussi le manobrata, qui est effectivement l'état du silence. Donc, on ne se parlait pas effectivement dans la salle, donc c'était très intense. So in that time, I started to notice at night that bridge lights up, and every night they put different colors on the bridge. Et j'ai constaté effectivement que chaque nuit, à travers l'hôtel, quand je regardais à travers dans la nuit, je voyais effectivement que j'ai porté mon attention sur ce pont iconique qui effectivement changeait de couleur chaque soir, chaque nuit. And I started to wonder, what was the mind behind the idea to create these beautiful reflections across the water in this city, in Brisbane? Et alors, je me suis posé la question, mais quel est l'esprit derrière cette lumière, cette personne qui a créé cet effet de lumière dans la ville, effectivement, de Brisbane? And finally, it came across to me, the way that Baba talks about microvider is that it is the reflection of conception upon our perception. I kept thinking of those words, the reflection of conception on perception. Alors, cela m'a apporté sur le sujet particulier de Baba où il disait effectivement que les microvitas sont
la réflexion de la conception sur la perception. C'est très profond. La réflexion de la conception sur la conception. So I finally caught the microvita of this bridge, and then I stopped Monobrat, I stopped fasting, and I told Modu, I think I'm seeing microvita. Et après cette réflexion, j'ai arrêté complètement mon jeûne et j'ai arrêté de faire le manobrata, le silence, et je me suis retourné vers Modu et je lui ai dit, mais écoute, je crois que j'ai découvert le microvita, l'expression de microvita aujourd'hui. And it was amazing. I understood somebody had the idea, like everything in the world that we know is ideas. And someone had the idea it would be a good thing to light up that bridge. Et les microvitas sont exprimés à travers les idées. Et je me suis dit que j'ai perçu effectivement l'idée de la personne qui a créé effectivement ce pont avec cette lumière qui reflète effectivement sur ceux qui l'aperçoivent. And we all have many ideas. Nous avons plusieurs idées. So what is it that gets a good idea to actually happen? Et qu'est-ce qui stimule effectivement une très bonne idée profonde pour se manifester? And so in this case, that particular artist must have realized this idea will impact the whole of the city. The whole city is going to see these lights. Et cet artiste qui a créé effectivement cet effet s'est sûrement dit que, en créant cela va, cette idée de lumière sur le pont va affecter effectivement la majeure partie des pensées, des idées de tous les habitants qui viendront en contact avec le pont et les lumières. So for one person to have an idea and manifest it is very difficult. But if one person has an idea and convinces many people it's a good idea, it can actually happen. Et si une personne a une idée et que cela n'affecte qu'une seule entité, c'est pas trop important. Mais quand cette personne a une idée qui se manifeste au centuple et affecte plusieurs personnes, alors là, c'est une très très bonne idée. So one thing is it takes a collective mind for an idea to manifest. Et donc, it takes a collective mind for one idea to manifest. Alors, cela prend une idée collective pour pouvoir affecter le reste des autres esprits, mentalités. And that takes communication, it takes sound, it takes vision, it takes design. All of those steps that had to happen for that bridge to light up. Et cela se manifeste à travers plusieurs étapes, c'est-à-dire la lumière, la période, le temps et aussi le design pour que effectivement cette idée-là puisse s'exprimer entièrement. So I began to wonder, is that what microvita is? When I have an idea and I communicate it well, and other people catch the idea and then want to manifest it, all of those stages are microvita. Alors je me suis dit effectivement que si je me fais une idée et que j'exprime cette idée et qu'une autre personne ou les autres personnes, la collectivité, perçoivent cette idée-là et commencent à l'exprimer et à la manifester, alors cela est une expression effectivement de Microvita. And then I started to wonder and realize, hey, it's microvita that's happening between us all the time. Donc je me suis alors dit qu'effectivement c'est l'effet de Microvita qui se manifeste régulièrement dans notre relation, dans notre vie. So Modu and I could see that whoever had this idea of lights was reflecting their idea upon the
water, and the water was changing with that actual reflection. Alors, nous avons réalisé, Maudit et moi avons réalisé effectivement que les lumières sur le pont créent leur réflexion sur l'eau, de telle sorte que cela agit sur les pensées ou les idées des passants ou des personnes qui voient cette expression-là. So we were seeing the reflection of their idea. Donc, cela nous a donné la possibilité de rentrer en contact avec la perception des idées de cet artiste. And we could only see it if we were able to see it. If we were blind or it was the middle of the day, we wouldn't see it. Et effectivement, nous avons pu entrer en contact avec les idées de cet artiste-là à travers cette expression, la réflexion. Mais si nous étions effectivement ignorants ou si nous étions effectivement aveugles ou si c'était en pleine journée, on n'allait pas pouvoir avoir accès à l'idée de cet artiste. And Baba says this. He says that at certain times you can perceive Microvita, given a certain circumstance. Et Baba dit aussi qu'à une période bien particulière, nous avons la capacité de percevoir effectivement les microvitas. So this struck me as being very profound. It was the first time I really understood the idea of the reflection of conception upon perception. Et cela m'a permis effectivement de pouvoir comprendre cette idée, cette expression de Baba sur les microvitas qu'en fait la réflexion, la perception sur la conception. And so then I started to try to understand, well then how are scientists doing this? How do scientists, Baba says that Microvita, the crudest Microvita is virus. Then I started to wonder, how do we understand what a virus is? Alors cela m'a donné l'opportunité de comprendre mieux comment est-ce que les scientifiques aujourd'hui arrivent à concevoir les virus et comment est-ce que nous pouvons entrer en contact avec ces virus-là. It's the easiest Microvita to see because we can actually look at it, whereas other Microvita, we can only perceive the idea of the Microvita by the result, but with viruses we can look at them. Et donc avec les virus grossiers ici, Baba nous a permis effectivement de comprendre qu'en fait si on a la capacité de pouvoir entrer en contact avec ces virus-là et de les comprendre, mais il y a certains virus qui sont encore beaucoup plus subtils, dont nous ne pouvons que les comprendre à travers leur expression, sans rentrer en contact direct avec leur expression, en fait, leur identité. Okay, so Baba says, according to their subtlety, some Microvita can be seen by a microscope. Can you read that in French? Et Baba dit effectivement, en fonction effectivement de leur subtilité, certaines microvitas peuvent être vues à travers les microscopes. So the easiest one, I think, is to look at what happens inside a microscope. Et l'un des médiums pour effectivement arriver à percevoir les microvitas, c'est d'utiliser le microscope. The next one is, you can't see it with a microscope, but you can come in contact with the mind through their actional faculty. Et le second aspect, c'est que on peut entrer en contact avec certaines microvitas à travers notre esprit et sous le channel effectivement de leur expression physique. And then the last ones, some can be seen by highly developed conceptual minds functioning within the field of perception. Et la troisième étape, c'est effectivement la capacité de pouvoir entrer en contact avec ces microvitas dans un élément très écouté qui est à travers l'esprit de développer conceptuel au niveau de leur manifestation, de leur perfection, en fait, sur le champ de leur expression. So this gives us 3 opportunities to come to know or see Microvita. Donc nous avons l'opportunité de pouvoir entrer en contact avec les microvitas à travers
avait trois types de routes, trois types de voies. And when I say see, it's not just seeing with our eyes, I mean seeing with our mind. Yeah? Et quand je parle de percevoir ou de voir, effectivement, les Microvita, ce n'est pas forcément les voir avec l'œil nu, mais beaucoup plus au niveau de la perception. Okay, so here we are, the reflection of conception upon perception. These microvita can be divided into three. The first is coming within the scope of microscope. So I want to show you what's going on in the microscopic world at the moment, and it's fascinating. La réflexion de conception sur la perception est un sujet très très fascinant. Et l'un des premiers trucs, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est à travers le microscope. This is the studio of one microscopist whose name is James, and he works for one website called The Journey into the Microcosmos. Et cette photo est prise, effectivement, c'est le laboratoire, le champ d'action d'une personne qu'on appelle James, qui est un... Journey into the Microcosmos. Il a créé effectivement un site sur le net qui est effectivement le voyage à travers le microscope. And I'll show you one of their examples in a moment. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Yeah. This one, these are photos of different viruses, and it is possible to actually photograph real viruses. Et voici sur l'écran quelques photos de quelques virus, et c'est possible de les prendre en photo, ces virus. Not all viruses are visible by microscope, but there's at least 21 that we can visually see, and all of them so far have been diseases. Et il y a effectivement quelques microvita qu'on peut voir, quelques virus qu'on peut percevoir à travers le microscope. Et il y a au moins, c'est pas tout ce qu'on peut percevoir, mais il y a au moins 20 microvirus qu'on peut effectivement percevoir à travers le microscope. Le reste, c'est très subtil. Yeah, and I just want to diverge for a moment about viruses. Baba says that viruses are crude microvita, and our experience as humans of viruses has always been negative. Et Baba a dit dans ce sujet que les microvita sont des virus grossiers, et notre perception effectivement de ces virus grossiers, pour nous, on les a toujours pris comme des entités très négatives. Because viruses are always associated with disease. Parce que effectivement les virus ont été associés effectivement aux maladies. And Baba also talks about microvita being positive. Et Baba parle effectivement des microvita aussi en tant qu'entité positive. So it poses the question, can viruses also be positive? Et maintenant, cela nous amène à la question, est-ce que les microvita, est-ce que les virus aussi peuvent être positifs? And so during the time of coronavirus, et pendant la période du coronavirus, it was found that, of course, coronavirus can kill you, therefore it's very negative. Effectivement, on a constaté effectivement que le coronavirus peut effectivement annihiler et tuer effectivement les humains, et on a trouvé effectivement que c'était négatif. However, on a psychic level, for the whole of humanity, there was a huge conversation going on about how positive it had been for the planet that we all got sick. Et au niveau vraiment psychique, il y a eu une transformation, un développement complètement transformationnel de la manière de voir les choses dans le sens beaucoup plus positif. Les gens ont vu effectivement qu'il y a eu des choses positives qui se sont passées pendant la période du coronavirus. Particularly for the environment. Environmentalists were so happy that the deer were coming out and there was many animals in the street, and in China the air became clean for the first time in 50 years, and so on and so on. There was a whole other conversation. Et pour les environnementalistes, ils ont constaté effectivement qu'il y a eu, spécialement ces personnes-là, ont constaté que les changements, l'air est devenu pur. Par exemple, en Chine, les animaux se baladent dans les rues partout dans des lieux où ils n'avaient pas effectivement accès. Et c'était vraiment spectaculaire. However, as one of those people who got sick with coronavirus,
And also my father died during the time of coronavirus, and I couldn't see him except on Zoom as he was dying. I recognized, this, the virus was extremely negative, painful for many, many of us. However, for the collective mind, it woke up something quite positive. Et bien que moi, personnellement, j'ai eu aussi le coronavirus pendant cette période-là et que j'ai perdu aussi mon père dans cette même période-là, c'était des moments très, très émotionnels et négatifs. Mais dans la généralité, dans la collectivité, dans le monde, j'ai constaté effectivement qu'il y a eu des transformations très, très positives. So that started another question. Can we experience Microvita and be both happy and sad? Can it be both positive and negative at the same time? Et cela a effectivement éveillé en moi la question de me dire, mais est-ce que avec le Microvita, on peut être positif et négatif en même temps? So, in the science of Microvita, or the science laboratories, generally scientists are said to stay impartial. They don't think about the positive or negative in terms of emotion. Et dans le domaine scientifique, les scientifiques restent souvent dans l'impartialité, dans leur recherche pour avoir plus accès aux informations. So I just want to show you a little bit about some of these microscopic things. Je vais vous montrer effectivement si cette petite vidéo, c'est une expression, une manifestation effectivement de ces virus au niveau très microscopique. So in this example here, these viruses are sitting at the tip of a plant. Et dans cette vidéo particulière, vous voyez effectivement que les virus sont situés à un niveau au bout d'une plante, au sommet de feuilles d'une plante. And just to give an example, inside our body, we have something called microbiome, and inside the bacteria and so on of our bodies, we can also be carrying viruses inside the particles of our cells and all different parts of our cells. Et dans notre corps physique, nous avons aussi, nous sommes en fait, il y a la présence effectivement des virus dans plusieurs parties de notre corps et que ces virus-là se retrouvent à travers même les cellules de nos organes. So I would like you to really explore, if you can, the world of virology. For example, this is a bacteria that's alive, and all these little green spots are the viruses that are sitting on the bacteria, waiting for the bacteria to fail, and then the viruses are going to take over. Et je vous encourage à faire effectivement des recherches dans la virologie pour augmenter, pour permettre l'exploration effectivement des Microvita. Et dans la section que je venais de nous montrer tout à l'heure, et c'était effectivement des bactéries qui existaient, mais autour de ces bactéries, il y avait plusieurs virus qui se manifestaient autour de ça, qui attendent effectivement que ces bactéries-là dégénèrent et pour qu'ils puissent avoir une expression complètement totale. So they find there are some viruses that live inside our cells and live inside bacteria, and while they're alive, they help each other, and then eventually the virus can take over, like coronavirus in our cell, can take over and breed itself in such a way that it kills the cell or the host. But until that time of death of the host, the virus can be very, very helpful. Et il y a effectivement cette coopération de vie entre les bactéries et puis les virus dans notre corps, dans nos cellules. Et donc, lorsque effectivement nos cellules dégénèrent, les virus prennent le dessus. Mais s'il n'y avait pas, effectivement, ils vont se manifester à une vitesse tellement rapide que cela crée effectivement la dégénération effectivement du corps physique.
c'est ce que nous sommes retrouvés, c'est dans la situation dans laquelle nous sommes retrouvés avec le coronavirus. Mais s'il n'y a pas effectivement de déséquilibre entre les bactéries et les virus, vraiment, c'est l'équilibre, c'est la santé totale, c'est l'équilibre en fait. So this started the question that came up during the time of coronavirus. Do viruses have a mind? How do they know where to go? Do they affect only certain races of people? At some point it was said only rich people got coronavirus, and then another time it was said only white people got coronavirus. And there was all of these questions going on. Do coronavirus, for example, does it have its own thought pattern? Does it have its own mind? Et il est arrivé à un tel point que on se posait la question de savoir est-ce que le coronavirus a un esprit, individuel. Comment est-ce qu'il se manifeste? Et les gens se sont dit, mais apparemment, par exemple, avec l'exemple que nous avons eu, c'est que le coronavirus affectait spécialement une certaine race d'individus. Certains se sont dit qu'il n'affectait simplement que les personnes aisées, les personnes riches, ou ainsi de suite. And this question has not yet been answered. Generally in science we assume that anything that's not of the animal realm, means even we don't assume that plants or bacteria or fungi or viruses have a mind. However, particularly in the realm of viruses, this question is becoming more and more wondered. It looks like they do have a mind, but they don't have a brain, so how did that happen? Et effectivement, dans la recherche profonde, on s'est dit, mais comment est-ce que ces microvita-là, comment est-ce que ces virus-là fonctionnent? On sait effectivement que dans la science, que ils se manifestent, mais ils n'ont pas un cerveau. Comment est-ce qu'ils arrivent effectivement à communiquer ou à s'exprimer de façon tangentielle, quoi? C'est-à-dire vraiment, il y a un certain processus qu'ils utilisent et ça a provoqué effectivement un côté important chez les scientifiques à faire plus de recherches à ce niveau-là. So this is the slide of a different scientist. His name is Drew Berry. Drew Berry is very, very interested also in virology. And the second phase that Baba talks about, he is a good example of this second point. Drew Berry est un scientifique, effectivement, il est aussi très intéressé dans la recherche effectivement des virus. Et lui, sa recherche est beaucoup plus focalisée au second terme dont Baba a expliqué dans son explication de la manifestation, comment entrer en contact avec les virus. So some microvita or some viruses are so small they don't come within the scope of a microscope. Et certains microvita sont tellement subtils qu'ils ne peuvent pas être perçus à travers les microscopes. But they come within the scope of perception. Mais ils entrent en contact à travers l'expression de la conception. Because of the result of their expression. À cause du résultat de leur expression. As a result of their actional vibration. À travers le résultat de leur manifestation actionnelle, physique. So the easiest way to see this again is with disease. You might not see the virus that makes you sick, but if you get diarrhea or a cold or a headache, we start to wonder, oh, maybe I've got a virus. Donc, souvent, on n'arrive pas à percevoir ces virus-là, mais c'est à travers, effectivement, les effets secondaires, c'est-à-dire la conséquence de leur action. À travers, si on a une diarrhée ou on a un choléra, on se dit, sûrement que c'est peut-être un virus qui provoque cela. So most of us will go to the doctor, get a blood test. Et la majeure partie de nous qui allons effectivement chez les docteurs, on fera effectivement un test sanguin. And the doctor may not be able to see the virus, but they can see the antibodies. Et effectivement, le résultat va pas voir effectivement le virus, mais ils verront effectivement les anticorps, la manifestation des anticorps. And because of the antibodies, they know, oh, you've got strep, or you've got streptococcus, or you've got, the influenza, or you've got herpes.
Et à travers effectivement l'effet de ces à travers l'effet de ces des bactéries là, ils pourront savoir des anticorps qui seront effectivement quel type de virus est à la cause, la base effectivement de cette maladie. So this is the effect that we're seeing of the virus, but we don't see the virus itself. Donc c'est effectivement la conséquence des effets de ces virus-là que les gens perçoivent, mais ils ne voient pas effectivement les virus, ils ne sont pas perceptibles. But because of seeing the effect, we can start to imagine or gather information of what the virus might look like. Et en voyant effectivement les effets de ces virus-là, cela leur donne l'opportunité de pouvoir faire beaucoup plus de recherches pour comprendre quel type de virus est manifeste là. And so this scientist, Drew Berry, he did a very interesting thing. Et Drew Berry, ce scientifique, a fait vraiment quelque chose de très intéressant. He went to the State Library of Melbourne, which is a very big building. Il est allé effectivement à la librairie nationale de Melbourne. And then he got everybody to be able to camp on the ground with their sleeping bags. He filled it up with people who were lying and looking at the ceiling. Il a permis effectivement à plusieurs personnes de dormir effectivement dans cette salle et en dessous du plafond et regarder le plafond. And he made these beautiful computerized versions of big viruses. Donc il a fait effectivement cette manifestation et il a créé en fait cette expression de virus, un gros virus qu'il a mis effectivement au niveau du plafond pour que tout le monde puisse regarder. And projected them all around the walls. This is a virus going around these little. Et il a projeté effectivement la réflexion sur tous les murs de la salle. So people could get an experience of what virus would look like. Et de telle sorte que les participants puissent avoir une idée de à quoi ressemblent effectivement les virus. So in the visual world, artists are starting to look at, okay, what would it look like if we could see this virus? And they can do that by knowing what effect it has on our bodies. Some viruses are round and they go inside the cell. Some viruses live around the cells and they circulate through the intercellular fluid. Some go to the brain and catch onto brain cells. Some live in the lungs and float through the blood system. Too many ideas, huh? Can you... Go ahead. Donc, les artistes et les scientifiques ont finalement conclu qu'en fait, les virus existent aux alentours des cellules, à l'intérieur des cellules, dans notre corps, à l'extérieur, dans tout l'environnement en général. Okay, and so that opens up the discussion above a second point for us. We can't see Microvita, but we can see the effects of Microvita. Donc, cela nous a donné effectivement dans notre philosophie spirituelle, selon Baba, c'est que nous ne pouvons pas voir physiquement les microvitas, mais nous pouvons entrer en contact avec leur expression. And so this is where Baba invites those of us who do meditation to start to explore what is the effect inside my mind and inside my environment of different microvita or viruses. Et donc, raison pour laquelle, aujourd'hui, Baba nous a donné l'opportunité, en tant que spiritualiste, en tant que personne de l'aspirance spirituelle, comment est-ce que nous pouvons effectivement concevoir l'expression des microvitas à travers notre esprit ou à travers notre corps ou dans notre environnement, entrer en contact, en perception avec leur expression. So that began the journey for Modu and I when we left the what was it, quarantine? Yeah. On ne vous entend plus. Compréhension et la conception effectivement des microvitas aujourd'hui, après notre quarantaine à l'hôtel. And we came back home with the intention to try to understand Microvita and how we can create Microvita with our ideas. Et cela nous a donné l'opportunité de
comme nous sommes revenus à la maison, comment est-ce que nous pouvons utiliser, comment est-ce que nous pouvons créer les Microvita à travers nos idées. And be aware that we're working with Microvita by the result that we get. Sachant effectivement que nous pouvons être au courant de ces Microvita-là à travers les résultats que nous créons à travers nos idées. So we'll talk about that next week. Et nous allons entrer en détail dans ce sujet-là la semaine prochaine. In the meantime, I'm inviting all of us to start to consider viruses are not always negative. Et à ce stade, je vous invite à savoir à comprendre qu'en fait, les Microvita, les virus ne sont pas entièrement négatifs. And by the effect or the result of certain kind of viruses or Microvita, you can see whether or not they exist. Et effectivement, à travers l'expression de ces Microvita virus-là, cela nous permettra de comprendre effectivement si ces Microvita ou virus existent. Okay, anybody got any questions? Y a-t-il des participants qui ont des questions à poser? We have time now, 30 minutes for any questions and answers. Nous avons 30 minutes. Mr. JJ Koza, namaskar. Hello? I asked you to go ahead. Yes, can you hear me? Yeah, we can hear you, yeah. Oh, yes. Yeah. No, in fact, I just wanted to have a perfect understanding of what Kate is talking about, because in my thinking, the way I listen to you, from the perspective of my understanding, I tend to take the physics, the side of physics a lot, because I'm thinking about quantum particles. Because when we define a particle, I mean, when you were talking about the perception, you know, maybe is the Microvita, is it possible to see it? So I was thinking of three things that it can be seen either by vibration or its energy when you talk about its effect or the frequency. Because when I think about the quantum state is a very volatile state, first of all. Number two, then because it's highly volatile, I mean, I was listening to everything that you were saying, and how possible is it to make it stable? Because when it's volatile, it means that also there is a serious risk that is inherent in it. Because when you were making an example about the bridge and those lights, I thought about quantum teleportation. So the way I look at it, I see it moving towards the side of quantum physics a lot. So, and also the singularity theory, because it enables us to see that the impossible, the things that we think that they are impossible, in fact, they are possible at a certain level of energy, because I think the highest form of energy is in the form of quantum state. I just wanted to make sure if my thinking, my line of thinking is in line with what you are explaining in terms of the Microvita. Thank you. Thank you. Thank you. Translate. Yeah, I will do it. Can you, make it late? Yeah, I will translate it very shortly for people who speak French to understand before she says anything about that, all right? Yeah. Alors, le frère disait tout à l'heure effectivement que il a écouté effectivement la conférence. Il est beaucoup plus intéressé parce que dans la physique et tout, c'est son domaine beaucoup plus. Et donc, dans le domaine de... Make it into what I'm hearing. The domain de quantum. Can you translate what I said? Okay. Much of quantum physics, and if
And can we control that volatility? Go ahead. Alors, effectivement, ce qu'il dit, c'est que les microvita dans le domaine est lié vraiment au domaine de physique quantum. Et donc, c'est un domaine qui est très volatile. Et il cherche à savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Okay, can I try to answer this as best as I can, keeping in mind I'm not a quantum physicist? Ok, je souhaiterais répondre à cette question-là de façon fonction de mes... To do with photons of light. Et vous serez effectivement familier avec ce sujet du photon à travers la lumière. And that the strange thing about Your this call has been experiment placed on was hold. that Please. we're good. Depending on whether or not the experiment was observed, you will get two different results. Et l'expérience effectivement du photon rejeté en tant qu'une particule de la lumière et va me permettre de voir que en fait cette expérience-là a donné deux résultats en fait. You would expect a photon to be a particle when you shoot it through the slot onto a screen. Et vous rentrez en contact avec un résultat où le photon a été projeté à travers une surface. However, it passed through the slit on the screen as a wave. Et il passe à travers ce rideau-là comme une vague, il y a une vague. But it changed its Une behavior. vibration. Yeah. It changed its behavior depending on whether or not it was observed. Even if it was observed by a machine. Et il change change comportement photon, as in this picture. Et mais quand il est regardé, quand il est observé directement par l'expression visuelle, c'est comme un point. And when it was not observed, it behaved as a wave. Et quand il n'était pas effectivement observé à travers l'œil nu, c'est exprimé comme effectivement une vibration. So des vagues. My interest in this point, this has become very controversial in quantum physics. Do things change their behavior depending on whether or not we look at them, or they're being observed? Et effectivement, l'expression diffère à travers si effectivement ils sont observés ou pas. Leur expression diffère en fonction de l'observation qui est faite physique ou qui n'est pas effectivement vue. Are things actually particles or are they waves? Ce sont complètement des particules, des formations de particules, ou alors c'est juste des expressions vibrationnelles. There's many questions regarding this, not just in photons, but also in quarks, also in electromagnetism. In all kinds of areas are particles, or do they behave with the energy behind them and they become energy? Do they become waves? So is matter energy or is energy matter? It's a very un sujet très un sujet qui est très complexe parce que on se demande aujourd'hui, on se pose la question à travers l'expression, est-ce que c'est vibrationnel ou alors ça se manifeste à travers effectivement des particules. Maintenant, on se pose la question, mais est-ce que la matière est une particule
Ou alors c'est la The particule. energy, is it a wave? Oh. Est-ce que la matière est formée de particules ou alors elle est formée de vibrations? So I can see your hand is up again. This is a very deep question, and I will go more into it next week when we go into the conception of perception. You know, I can see je vois effectivement que vous avez levé la main encore et c'est un sujet qui est très profond, mais qui sera bien détaillé dans notre prochaine conférence, notre prochaine session la semaine prochaine. Et voilà. In the meantime, I invite everyone to consider this question. Et pour l'instant, je m'aurais donné l'opportunité à tout un chacun de concevoir cette question-là pour la séance prochaine. Am I my body or am I my action? Et la question qu'on se pose maintenant, c'est suis-je mon corps ou suis-je mes actions? Okay, would you like to add to that, Mr. Koza? Can you unmute, please? Oh, let me ask you to unmute. There you go. Yeah. Yes, I'd like to make a clarification or to reply on this. Can you hear me? Will you please unmute? Okay. Yeah, okay. Yes, I've done the unmute. Yeah. Can you hear me now? Yep. Yes. Yeah. I just want to reply to this question from Kate as to whether it's energy or wave, the particle. In fact, the wave function is the embodiment of the whole thing, because when we define it in terms of quantum physics, everything is a wave. It's a wave function, and a wave function has got three things. It's got vibration, it's got energy, and it's got frequency. And that is where you also get the electromagnetic spectrum. And that is where we are able to do all the communication, all the things that you were talking about. And especially when you were talking about the virus, that, there is this connotation that a virus is a bad thing. Yes, many people think about it being a bad thing, but a virus is merely a microcontroller, because you can design a virus on a computer. It's a microcontroller. It really changes the function of a software. In a human being, it would change the functioning of the operation that is governed by the DNA structure. But there is also an inverse function of it, when you're designing something to cure it. But there's really nothing negative about it. And also on the plants, when you were talking about whether plants think, do they have the capability to think? Yes. Each and everything has got its own capability to think, not in a way that we define cognition ourselves. But for instance, a plant, there is an experiment that was done long time ago that a plant would follow light. So that is how it would think, using the senses. It would sense a light, and it will grow towards the direction of the light. And that is how it thinks. But this whole thing, how does it sense light? It's because of the wave function. And how does it process information? It's because of the wave function. The wave function is a composite of vibration, energy, and frequency, because these three main components are the driving force behind each and every particle that exists, whether it's organic or inorganic, whether it's got life or it does not have life. So, for instance, a sand particle has got all these three things. It has got vibration, it has got frequency, it's got energy.
even us ourselves, we have those things. The difference is that we are living organisms. But on the way you are explaining this Microvita, you know, when I think about it, the way you put it, I think it's a quantum physics that is explained in a very clear way, if I can put it, because the quantum physics on its own has got, you know, these difficulties of its mathematical structures. But when you explain it in your way, it becomes much more clear that actually everything that there is governed. And if we want to define everything that there is in the universe, it starts with the wave function. And then that is how we break it down, and then we try to understand it. Because then when you talk about energy, you're talking about the wave function. When you talk about vibration, is the wave function. When you talk about frequency, is the wave function. And the frequency governs the electromagnetic spectrum, all of it. And energy is part of it. Vibration is part of it. And that defines the existence of each and every particle in the universe, not even in the world, in the whole universe. So the way you define it, Kate, I think for me it's very much interesting, because you have been, the way you do it is like you uncode quantum physics, and you make it more edible, you know, so that it becomes simple for us, or for everybody to understand how it actually functions. So that's my perception. And again, you also showed certain pictures that were computer generated. Excuse me, because we have to translate. Oh, I forgot this translation. Many people here are speaking French. Then we have to break up the conversation a little. So I'll just respond quickly and say, first of all, thank you very much for your observations. Nous allons faire effectivement pour ta... We will discuss next week. So thank you. Je ne répondrai pas particulièrement à la question, enfin, il n'y a pas eu de question. Mais je souhaiterais qu'effectivement, dans notre cours, on discutera beaucoup plus en profondeur. Mais merci du sujet. Okay, we have time for somebody's on their telephone, a Samsung. I've asked you to unmute. Yeah, okay, he's on mute. Namaskar, it's Sal from South Africa. And thank you so much for having this important and very needed topic, because this type of topic is going to change the concept of science. And I have a very deep interest in Microvita. Sorry with my camera, we have load shedding in South Africa, so it might not come on my picture, probably next time. I just want to comment on something that from the little knowledge I have at Microvita, is that Baba mentioned that in the past we thought of a carbon particle being the smallest particle, but the idea of the size of a Microvita is comparing that to 1 billion carbon atoms together to make 1 Microvita particle. So if somebody wants to have an idea, those who are trying to figure out the size of the Microvita. My question over here is, you know, how are we going to take Microvita further into universities to make, how much of research is needed in order to make it, what's the word I'm looking for? Make it acceptable in the school, in the school curriculums and university curriculums. I think that is what we need to make students understand and make science accepted. You know, that all the electrons is a container,
and the microvita is the part that's inside the container, you know, the building blocks of life, the building blocks of matter. And I just want to also mention, Kate, I like what you mentioned. I can see there's such a beautiful scenery behind you. And in my experience with microvita is I experience it more, the more positive microvita, more in open air sadhana. And when I'm in a deep forest or at the beach, you know, I cannot see it, but I can feel the presence of it. And it's actually Baba that's disguised in the form of microvita. Thank you so much. Keep the work up. And the last point is just that one moment. Let me get Modu to translate those 2 points. Yeah. Thank you. Merci pour ton intervention, Kate. Ma question serait de savoir, mais est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir étudier les Microvita ou l'emmener au niveau scolaire pour que effectivement les étudiants, les élèves puissent avoir accès à la compréhension effectivement et à l'utilisation des Microvita. Ça, c'est la... I think the person who's most Gautier, I know him as Rudresh. Et la question que tu as posée, c'est le monsieur Richard Gauthier. He is trying to set up a very interesting science experiment to create life from a scientific way of proof and disproving. So he's got a whole paper out now where he wants to talk about, you know, it's very well done with the references on how to create viruses and or microvita, or prove microvita can create life. And he's got a hypothesis and so on that supports this. So I'll send that information through. I think that is the way that we are going to be able to get microvita into schools, is we take a purely scientific approach, which I can't do. However, I'm not a scientist, but I think that those Magis who are interested in science, rather than hypothesizing, need to set up experiments like what Rudresh is doing, with a hypothesis and a proof and a disproof that can be measured. And he's actually going about this now. Rudresh a fait effectivement sur ce sujet-là, qui pourrait être arrivé à mettre cette connaissance-là à la disposition effectivement de la collectivité. Et comment est-ce que, par exemple, créer la vie à travers une expérience scientifique en utilisant effectivement des preuves avec les Microvita, et quelque chose qu'on peut approuver et désapprouver, mais effectivement dans la recherche. Donc, si moi je ne suis pas effectivement scientifique, mais je souhaiterais effectivement que s'il y a des magis, des personnes qui sont effectivement dans ce domaine-là, qui veulent effectivement prendre ce chemin, ils peuvent contacter effectivement le frère Rudresh pour en débattre et voir la possibilité que ce soit quelque chose qui se manifeste, qui se réalise. However, at this time in history, we don't only have to have scientific approaches for the common people, not the academics, for the population to grasp ideas and start to explore ideas. So we are able to use social media, like us meeting now, to explore Microvita without having the proof and having it inside of schools. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'être dans des laboratoires ou être des scientifiques pour pouvoir effectivement réaliser ces recherches-là. Et on peut le faire comme nous le faisons aujourd'hui, à travers effectivement l'utilisation effectivement des réseaux sociaux médias pour effectivement partager, comme nous le faisons présentement, partager ces idées-là, partager ces informations-là, de telle sorte que cela puisse prendre de l'ampleur et puisse se réaliser un de ces jours. So often in history, this kind of two-pronged approach happens. One is academia and one is social
or common knowledge. Et souvent dans ce développement-là, il y a deux approches. L'approche scientifique ou alors aussi l'approche sociale, socio-média. Yeah, there are many times in history where people said, oh, this person's crazy. Mr. Watts and Edison wanted to create light all across the world. And people said they're crazy, but they just kept working at it in their own laboratory until they either proved it and or other people who could help them prove it caught the idea, and then ideas take off. So I think we're doing a good job. Et l'exemple de Edison qui a créé effectivement la lumière, qui a rencontré effectivement de la négativité sur son chemin, de la recherche, et on a pensé qu'il était mentalement dérangé, mais il a insisté dans sa recherche jusqu'à ce qu'aujourd'hui ce soit reconnu officiellement. Et soit effectivement des scientifiques qui vont travailler, qui vont comprendre effectivement ce qui sont dans le même domaine de la richesse important à ce niveau-là, présentement avec nos richesses que nous faisons aussi. And thank you, Dharmaputra. I see you've also put a link into another scientist who is doing the work with artificial intelligence, from what I'm understanding. Merci Dharmaputra qui a partagé effectivement un lien dans le groupe chat concernant ce même sujet-là. Yeah, the physics of the consciousness. Yeah. And the spirit. All right, thank you. There's another book now that's just been put up for us to all consider. Thank you for that. Il y a un livre aussi qui a été partagé par le frère Dharmaputra dans le chat qui nous permettra aussi d'élaborer, enfin de faire des recherches et de comprendre mieux aussi à ce niveau-là. Okay, and we've come up to time. Nous sommes à la fin de la conférence. If anybody would like to put any other questions in the chat, next week we will be exploring particularly the concepts of how quantum physics and so on are breaking into observation and idea. These are two very interesting areas inside Microvita. How we see Microvita, and I suggest also how we think about Microvita. Et nous, effectivement, continuerons ce sujet la semaine prochaine et dans le domaine de la recherche de comment est-ce que nous pouvons percevoir les microvitas. Et je sais que nous voyons les perceptions de la microvita dans notre vie quotidienne et comment aussi l'utiliser. Et ce sera vraiment le sujet profond de notre débat la semaine prochaine. Okay, anybody has any other thoughts, please pop them in the chat before you leave. Et avant de partir, si vous avez des questions, si vous avez des idées que vous voulez qu'on élabore, avant de quitter le groupe chat, vous pouvez les mettre effectivement dans le groupe chat. Par exemple, avant de quitter le Zoom, vous pouvez les mettre dans le groupe chat de telle sorte que nous puissions effectivement entrer en contact avec. Dara, Ishtadeb? Yeah, please. I would just like to, if we could have the email or the phone contact of Mr. Koza in such a way that we can. There is a Microvita group already, and with Dada Rudraj. So maybe it'll be interesting for him to be included in this group. Good idea. Yeah. Mr. Kosa is still there, I think. Yep, il est toujours. Thank you. You can share your contact, please. Thank you, Dada. Anything else before we go? No, rendezvous next week. Okay. And there's also a question, great. And also, Dada, somebody suggesting we make a WhatsApp group. I'll let you decide that, as it's your group. I'm just a visitor. Okay? Mm-hmm. Okay, thank you so much.
We've You got the email of email. Mr. Kosa there too, yeah. Yeah, beautiful. Yes. All right. Tout le monde, merci beaucoup. Namaskar. Merci beaucoup. Et Thank bonne you. soirée à Thank you, tous. Thank you. Bonne soirée à vous. Chez nous, c'est la journée ici. Hein? Ah. Merci. Thank you, Vikashine. I will hang for a few minutes if anybody else wants to chat and catch up. Je resterai un peu en ligne avant que tout le monde parte. S'il y a des gens qui veulent toujours socialement échanger, je suis disponible jusqu'à ce que le groupe chat disparaisse. Ok. Thank you. Ok. Donc, oui, j'ai également pris le numéro de téléphone. Oui, je vois aussi, il y a plein de emails là qui viennent là. Okay. Are you getting all in? That I started. Yeah. Yes. I'm just copying them. Image. Oops. Samsung SM. Is it Brother Nishal? Okay. Hi. Yes, it's me. Okay. I got the. Thank you so much. I got the phone number. You're welcome, brother. Who am I speaking to? Ishtadeva. Ishtadeva. Okay, awesome. You can connect with me on WhatsApp. Yeah, true. Awesome. Okay. Thanks to everyone. And if there is anyone who would like to maybe to chat a little bit, you can just leave the phone open, or they can just contact Dada Mudu and Didi just now in private. Thank you so much, and good day and good night. Namaskar all. Thank you once again. I apologize. I have to go because my battery is almost dead. And I will Namaskar. Thank you for coming. Thank you for coming. See you next time. And thank you so much for having this. Baba bless you all. I'm looking forward for the next meeting. Thank you. Thank you. Thank you. I think we can call it off.